Okay. Hello, it's very nice to meet all of you, so many of you, although there are still winter holidays. I asked my students through my online communicator, but unfortunately, none of them answered. I don't know, maybe they didn't think there is there is kind of notice for them. Maybe they are on holiday somewhere and don't have access to the internet. I'm happy that I can see so many of your students speaking quite good English. Today, I would like to present a presentation on violent video games and their impact on young people. Magdalena, can you Yes, let me to translate them? yes, of Okay, course. I'm trying to help you, okay, and them to Thank you. understand each other. Okay. Okay. მეგობრებო, მაგდალენა მოგესალმათ. მან პირველ რიგში მოგილოცათ დამდეგი შობა ახალი წელი და შეგვატყობინა, რომ სამწუხაროდ მისი მოსწავლეები ვერ ახერხებენ შემოვლას გარკვეული მიზეზების და გამო. თუმცა მისთვის კონკრეტულად არ ყოფილა ცნობილი, ანუ შესაძლოა მათაც არ დადებები აქვს და ქალაქიდან არიან გასულები და წვდომა არ აქვთ და აქვე აღნიშნა და დიდი მადლობა გადაგიხადათ, რომ ჩვენი მოსწავლეები ამდენი დამხვდა და ასე მაქსიმალურად არიან ჩართულებიო. აგრეთვე მან თემა წარმოადგინა, ანუ ძალადობრივი ვიდეო თამაშები და მათი განვლენა ახალგაზრდა თაობაზე იქნება დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის თემაო. Okay, Magdalena, you can continue. Okay, thank you. When I will show the presentation, will you translate each slide from English into Georgian? If you want, I can do it. I think it will be much more productive. Don't you agree? Yes, it's okay. First, I will read in English and then I will wait for your translation, okay? Yes, if it won't be inconvenient, I'll do it. Because not all the teachers understand English and it will be better to get them know, okay? What I'm talking about. Great. And after that, I prepared a short Kahoot game. But it is very simple. Students will be happy to. Yes, okay, I'll tell them. I'll tell them, okay? Thank you. Okay. მან მთხოვა რომ ვთარგმნო ყველა სლაიდი და თulis რომ უფრო მეტად გასაგები იქნება არა მარტო ბავშვებისთვის და მოხარულიათ რომ საკმაოდ კარგად საუბრობენ ჩვენი მოსწავლეები და ესმით ინგლისური, თუმცა ვთulit რომ მასწავლებლებიც უფრო ჩაერთვებიან და ბოლოს ბავშვებო თქვენთვის მან მოამზადა თქვენი საყვარელი კაჰუტის თამაში, ანუ გელით სიურპრიზი ბოლოს. Yes. Okay, they're happy to hear that they are going to play Kahoot finally. Okay. Okay, nice to hear that. So let's start. I will share the screen first. Okay. And sound also. Not this. Just a moment. Where is it? Here. Okay. Can you see the presentation? Yes. Okay. Yes. ყველანი ხედავთ არა პრეზენტაციას? Yes. Okay. Maybe just before I will answer to these questions, I would like to hear opinions some of your students. What is a violent game to them?
Okay. სანამ ბავშვებო ქალბატონი მაგდალენა თვითონ წაიკითხავს და უპასუხებს სათანადო შეკითხვებს, მას აინტერესებს თქვენ რამდენად ფლობთ ინფორმაციას თუ არის ძალადობრივი ვიდეო თამაშები. ანუ ნებისმიერი ინფორმაცია, რაც შეგიძლიათ მას მიაწოდოთ. დიახ, ანუ საკმაოდ ეს არის გავრცელებულია ყველაფერი, თუნდაც ლურჯი ვეშაპი. ეხლა რომელიც განახლდა. They know about one video game that is that was and still popular among youngsters. That's Blue Whale. If you know about it. Yes, I've heard about it. Okay. Ide baba. Robloxi. They know the game Roblox as well. Ide. Roblox? Yeah. Video game. Sorry, we თანმიმდევრულად ვსაუბრეთ. ძალიან ბევრი ხმა ერთად მოდის და შეუძლებელია კარგად არ ისმის. დიახ, გისმენთ. მოდი ლიზი ეპიტაშვილმა თქვას პირველი ხელი მას აქვს აწეული, გთხოვთ ლიზი. ლიზი გისმენთ. ფიუდის თამაშები არის ასეთი ზოგი თვითკლებამდე მიდიან ბავშვები და მას იწვევს დამოკიდებულებას. Okay, they know about lots of video games that make some kids to go up to the effect of committing suicide. And they believe that they are very dangerous. Yeah. შეგიძლიათ ინგლისურადაც გამოთქვათ თქვენი აზრი ბავშვებო, რამდენადაც შესაძლებელია მოხარული იქნება თქვენი ინგლისური მას მოსწონს ძალიან. დიახ. დიახ. მე გამიწია, როდესაც არ ვიყავი ისეთი სრულწლოვანი, ხალხალთა 12 წლის და მაშინ 9 წელს ვიქნებოდი, როცა გავიგე ვიდეო თამაში ლურჯი ვეშაპი. და ბევრი ინფორმაცია ვრცელდებოდა იმის შესახებ, რომ თვითმფრინავებამ მეცნიერები მოზარდები და ბავშვები ამ თამაშს. ზოგი მეხუთე სართულიდან გადმოხტა და რაღაც ეეთები. Okay, the girl says that she knows still about the game Blue Whale, and once she heard about the kid who she thinks that she was only 5th grade student, and she jumped from the high store of the block of flats. ბავშვებო, თანმიმდევრულად მივყვებით და ვინც უკვე უპასუხა, ხელი ჩამოწიეთ, ხო? ო გავიგო ზუსტად. შემდეგ სალომე ნუციკო ნასყიდაშვილი. In my opinion, violent games are any kind of games which are making people to hurt themselves physically or any kind of hardness. Yes. Great. Okay, I agree 100%. Okay. Let's start now. რომ ამ ლურჯი ვეშაპის და ასეთი ვიდეო თამაშების გარდა არის ისეთი თამაშებიც, რომლებიც ესე რა ვთქვა, შეყოლიება ის და ესე რა ვთქვა, თავს ვერ დავანებებთ მას და ასეთი თამაშები ძალიან სახიბათოა არა მარტო სიტყვაზე მეხუთე სართულიდან გადმოხტობის საშუალებით, არამედ ფიზიკა, გონებრივი დაზიანების საშუალებით და ძალიან იცის ხოლმე ის ადამიანები ძალიან აღგზნებული და ძალიან ესე ვთქვათ, გაღიზიანებულები არიან ხოლმე, ვინც ამ ვიდეო თამაშებს თამაშობს. შესაბამისად, მარტო მე აქ არ დავასახელებდი ლურჯ ვეშაპს, დავასახელებდი სხვა თამაშებსაც, რომლებიც ასევე ადამიანის და არა მარტო ბავშვის ფსიქიკას აზიანებს. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. She says that she knows about lots of games like this that are not only make people commit suicide, but they damage their mentality as well and make people like anxious or somehow disabled in different ways. Yes, I agree. Okay, thank you. Can we start now? Yes. უნდა განაგრძოს ბავშვებო. განაგრძოს უნდა. Yes, of course. და
განეჭირიმა ხელი ჩამოწიეთ. Okay, let's listen to one more student, okay, Magdalena? Okay. ჩემი აზრით გამახიზნებელი თამაშია PUBG, რადგანაც აქ არის ძალადობრივი მკვლელობები და ასე შემდეგ. She thinks that PUBG as well is an irritating video game because there are so many violence and killing scenes there. I agree with Elena. Დიდი მადლობა, Elena. Okay, we can continue, Magdalena. Okay, thank you. Let's start. Some of you have already answered, especially one girl, as far as I remember, said a very well, quite well definition of this game. A violent video game is one that represents violence as the best or only way to resolve conflict. It is one of the definitions written by American researcher Joseph Fegeli. However, California law, for example, defines a violent video game in 150 words, so long as to show here, in part relating to the range of options available to a player in a video game that includes killing, injuring, dismembering, or assaulting an image of a human being. Okay, რა არის ძალადობრივი ვიდეო თამაშები? ძალადობრივი ვიდეო თამაშები არის ანუ ერთ-ერთი რამ, რაც წარმოადგენს ძალადობას როგორც საუკეთესო გზა კონფლიქტის მოგვარებისას. ასე ფიქრობს ჯოზეფ ფეგელი, თუმცა კალიფორნიის კანონით განსაზღვრავს, მოგესალმებით, განსაზღვრავს ამ ვიდეო ძალადობის თამაშს 150-ზე მეტი სიტყვით. Agretve, ანუ the range of options available to a player in a video game that includes რაც მოიცავს მკვლელობას, დაზიანებას, თამაშთა გამორთვას, image of a human being, ანუ ადამიანებს შორის. Okay. Do the violent video games contribute to aggressive behavior? The interactive nature of violent video games can lead to violent behavior, at least for the adolescents who are already predisposed to aggression, or for those who may have difficulty separating fantasy from reality. It means mainly small children. We should be mindful that digital violence is only one risk factor for aggression. It is not the most serious effect, nor the most negligible, and it is worth paying attention to. Okay. გვიბიძებთ თუ არა აგრესიულობისკენ ეს ვიდეო თამაშები. ინტერაქტიული ბუნება ამ აგრესიული ვიდეო თამაშებისა შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, წინამძღოლი ძალადობრივი ქცევების ადამიანებს შორის და ყველაზე ცოტა მოზარდებში ზოგადად დასრულ ადამიანებშიც, რომლებიც უკვე არიან აგრესიულები, or for those who may have difficulty separating fantasy, ან იმათ შორისაც, ვისაც შეუძლია რთულად განასხვაონ ფანტაზია და რეალობა ერთმანეთისაგან. ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან გონიერები ამ ციფრული ძალადობის მიმართ, რაც არის საკმაოდ სარისკო ფაქტორი ამ აგრესიის გამოწვევის დროს და ეს არის უფრო სერიოზული გავლენის მოხდენა, რასაც sheუძლია და ამას ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიექციეს. Okay, you can continue. Thank you. So why are violent video games made? Simple, to satisfy demand or need. Millions of players love to kill, slash, and slaughter the virtual enemies in the game. While this desire might be considered an unhealthy impulse, it can also be understood as part of our inherent human aggression. Video games provide space for these dark impulses and morbid curiosities in a safe digital world where no real person dies and you, the player, can always respawn. Violence is often the central mechanic of progress and reward in games, which demonstrate a striking lack of imagination on part of game developers.
ანუ რატომ არის ვიდეო თამაშები შექმნილი? მარტივია, რომ დაკმაყოფილდეს მოთხოვნა ან საჭიროება ვიღაცის. ანუ მილიონობით მოთამაშეებს მოსწონთ ეს მკვლელობები, ეს სისასტიკე, რაც ვირტუალურ მტრებთან თამაშით გამოიხატება და როდესაც სანამ მათ ეს სურვილი აქვთ და მიიჩნევენ ამ არაჯანსაღ იმპულს, ასე ვთქვათ, ჯანსაღად ეს აგრეთვე უნდა იყოს საკმაოდ გაგებული, ანუ უნდა გაერკვნენ იმაში, რომ ეს არის ადამიანის აგრესიულობის მაჩვენებელი და ვიდეო თამაშები ამას საკმაოდ კარგ სივრცეს უქმნის და ასეთი ბნელი იმპულსებითა და ცნობის მოყარეობით, ანუ უსაფრთხო ციფრულ სამყაროში არ არსებობს რეალური ადამიანების მკვლელობა და can always respond once often the central mechanic. ანუ ძალადობა ზოგადად ცენტრალური მექანიზმი არის ამისთანა თამაშებში, რომლებიც ნაკლებად წარმოსახვას მოითხოვს ან კიდევ ამ ვიდეო დეველოპერებისგან, ანუ შემქმნელებისგან. Okay. Now we have facts. High levels of exposure to violent video games have been linked to juvenile crime, fighting at school, and other related behaviors. Ფაქტი რა არის? ანუ ძალიან მაღალი დონე ამ ყველაფრის გამოკვეთისა ვიდეო ამ ძალადობრივ ვიდეო თამაშებში კავშირში არის კრიმინალთან, სკოლაში გამართულ ჩხუბთან, ვთქვათ, მოსწავლეებს შორის იქნება თუ არ აქვს მნიშვნელობა და სხვა მიმართებით ქცევებში. Digital violence. Digital violence is often perceived incorrectly by parents as safe even for children. However, studies have found that being exposed to these games increases the aggression level of children as well as younger adolescents. ციფრული ძალადობა ხშირად არასწორად არის გაგებული მშობლების მხრიდან და რატომღაც მიიჩნევა, რომ უსაფრთხო არის თავიანთი შვილებისთვის, თუმცა კვლევებმა უჩვენა, რომ ანუ გამოავლენენ რა ამ თამაშებში, ანუ როგორც კი მატულობს ინტერესი ამ თამაშებისადმი, უფრო აგრესიულობის დონე ბავშვებში იმატებს, ისევე როგორც ახალგაზრდებსა და მოზრდილ ადამიანებს შორის. Social isolation. Many youths are exposed to high levels of video game violence for long periods of time, which increases their social isolation. სოციალური იზოლაცია. ბევრი ახალგაზრდა ანუ ავლეს იმას, რომ საკმაოდ მაღალ დონეზე არიან ჩართული ამ ვიდეო თამაშებში, ძალადობრივში და ძალიან დიდი ხნის მანძილზე გრძელდება ეს, რაც მათში ავითარებს სოციალურ იზოლაციას. Remember, violent video games are only one of many factors that contribute to societal violence. გახსოვდეთ, ძალადობრივი ვიდეო თამაშები არის ერთადერთი და ერთი ბევრი ფაქტორისაგან, რაც ქმნის სოციალურ ძალადობას. Children exposed to violent video games may become numb to violence, imitate the violence they see, or exhibit more aggressive behavior. Younger children and those with emotional, behavioral, or learning problems may be more prone to being influenced by violent imagery. There are also concerns about the effect of excessive video game playing on young people. Therefore, we should monitor our children while playing and pay attention to their behavior as they react to the digital world. ბავშვები ავლენენ, ანუ გამოხატავენ ანუ უგრძნობლად ჩართულები არიან ამ ძალადობაში, იმიტირებენ ამ ძალადობას თავადაც და თან ნახულობენ ან კიდე გამოავლენენ უფრო აგრესიულ ქცევასაც. ახალგაზრდა ბავშვები არიან უფრო ემოციურები, უფრო ქცევის დარღვევები აქვთ, ან კიდევ სწავლობენ პრობლემებს, ძირითადად შეისწავლიან და უფრო გავლენის ქვეშ ხდებიან ამ ძალადობრივი წარმოსახვებისა.
არსებობს ძალიან ბევრი დამოკიდებულება და ამ გავლენის მიმართ და ამ ანუ ექსესივ ანუ ადვილად წვდომა და ასე ვთქვათ ვიდეო თამაშების მიმართ ახალგაზრდა ადამიანების მხრიდან, ამიტომაც ჩვენ უნდა მონიტორინგი გავუწიოთ ჩვენი შვილების თამაშს, რას თამაშობენ, რისი ყურადღება აქვთ და როგორი ქრცევები უყალიბდებათ მათ, რა რეაქცია აქვთ მათ ციფრული სამყაროსადმი. The impact is shown on 3 levels. On the personality level, the 3 traits identified were high neuroticism, prone to anger and depression, highly emotional and easily upset, disagreeableness, cold and indifferent to other people, and low levels of conscientiousness, prone to acting without thinking, failing to deliver on promises and breaking rules. გავლენა შეიძლება აღინიშნოს 3 დონის. პირველი პერსონალური დონე არის ანუ 3 ძირითადი, რაც არის მაღალი მაჩვენებელი, ეს არის ნერვული სისტემის კუთხით, რაც გამოვლინდება სიბრაზეში და აგრესიულობაში, დეპრესიით გამოვლინდება, ძალიან ემოციურები ხდებიან და ადვილად გაღიზიანებადები. აგრეთვე არ ეთანხმებიან ყველას და ყველაფერს, ძალიან ცივები ხდებიან და ინდიფერენტულები სხვა ადამიანების მიმართ და ძალიან დაბალი დონე უვლინდებათ მათ კეთილსინდისიერების, ასე ვთქვათ, მოქმედებენ დაფიქრების გარეშე და არ ღვევენ ადვილად შეპირებებს, არ ასრულებენ თავიანთ პირობას და არ ღვევენ აგრეთვე წესებს. On the situation level, certain situations increase exposure to violent video games, such as locating game consoles and computers in the children's bedrooms, or allowing their older siblings to share games with them. Children who often played video games with older siblings were twice as likely as other children to play mature-rated games. ანუ სიტუაციური დონეები. ზოგადად კონკრეტული სიტუაციური, ანუ გაზრდა ამ ყველაფრისა, ამ ძალადობრივი ვიდეო თამაშებისა, ეს არის ისეთი ანუ ვარიანტი, როდესაც ბავშვები თავიანთ ოთახებში აქვთ ეს კომპიუტერები, პულტები, ასე ვთქვათ, ანუ რითაც თამაშობენ ამ თამაშებს, საძინებელ ოთახებში აქვთ და მათ ნებას რთავენ მათი უფროსი და-ძმა, უზიარებენ მათ თამაშებს და ის ბავშვები, რომლებიც ხშირად თამაშობენ ამ ვიდეო თამაშებს თავიანთ უფროს და-ძმასთან ერთად, ორჯერ უფრო არიან ჩართული ამ პროცესში და უფრო ხდებიან, ანუ მოწიფულები ამ თამაშების კუთხით, ასე ვთქვათ. On the motivation level. უკაცრავად შეგიძლიათ რომ ლიკუნა ლამაზაშვილი დაამატოთ, ვერ შემოდის და მე მთხოვა რომ თქვენ ალბათონო ირმა დაგვეხმარეთ ლიკუნა ლამაზაშვილი. Okay, sorry, Okay. Magdalena, one student asks to enter. Yeah. Okay, Irma can help us. ალბათონო ირმა დაგვეხმარებით ალბათ განვაგრძოთ, ხო? Okay, you can continue, Magdalena. Okay, thank you. On the motivational level, video games and other online activities have become so prevalent among young people that they have altered how they socialize and learn. ანუ мотивациურ დონეზე რა ხდება ვიდეო თამაშები და სხვა აგრეთვე ონლაინ აქტივობები გახდა ძალიან პრივილეგიური ახალგაზრდა ადამიანებს შორის და ისინი საკმაოდ მხნედ არიან როგორ ხდება მათი სოციალიზაცია და დასწავლა. Spending excessive time playing these games can lead to less time socializing with friends and family and poor social skills, lower educational level, less reading time, less exercise and obesity, anxiety and sleep disturbances, aggressive thoughts and behavior. ანუ დიდი დროის დათმობა ასე ვთქვათ ადვილად მისაწვდომ თამაშებთან და რას რისკენ უბიძგებს ეს ნაკლები დრო სოციალიზაციის
თვის მეგობრებთან და ოჯახთან ურთიერთობისთვის ძალიან მწირი სოციალური უნარები, დაბალი განათლების დონე, ნაკლები კითხვის დრო, ნაკლები ვარჯიში და ასე ვთქვათ ჭარბწონიანობა, ანუ ემოციურ ფონზე ასე ვთქვათ აფორიაქება, შფოთვა და ძილის დარღვევები, აგრესიული ფიქრები და ქცევა. Positive aspects. In moderation, playing age-appropriate games can be enjoyable and healthy. Some video games may promote learning and problem-solving and help with the development of fine motor skills and coordination. ამას პოზიტიური ასპექტებიც აქვს. ანუ თუ კი გავითვალისწინებს იმას, რომ ასაკობრივი შესაფერისი თამაშების თამაში შეიძლება იყოს საკმაოდ სასიამოვნო და ჯანსაღიც, ზოგიერთი ვიდეო თამაში შეიძლება სწავლისთვისაც გამოსადეგი იყოს, დაგვეხმაროს პრობლემების მოგვარებაში, დაგვეხმაროს განვავითაროთ ისეთი მოტორული უნარები, რაც სავალდებულოა გქონდეს თქვენს თაობას. How should parents monitor their children's video game consumption? Teenagers often spend more time playing games than younger children. Now, video games have become very sophisticated and highly realistic, and some connected to the internet and allow communication and interaction between players online. როგორ შეიძლება მშობლებმა გაუწიონ მონიტორინგი და ანუ გააკონტროლონ თავიანთი ბავშვების დამოკიდებულება ვიდეო თამაშებზე. ატარებენ ძალიან დიდ დროს ვიდრე უფრო მოზრდილი ბავშვები. დღესდღეობით ვიდეო თამაშებს აქვს ძალიან დახვეწილი სტილი და ძალიან რეალისტური თამაშებია და ზოგიერთი დამოკიდებული ინტერნეტზე, რომელსაც აქვს კომუნიკაციის საშუალება და ინტერაქცია ონლაინ მოთამაშეებთან აგრეთვე საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული ამაში. Store-bought video games are evaluated by the Electronic Software Ratings Board and rated for the appropriateness for children and teens. The ratings are featured prominently on the game packaging. Children and adolescents can become overly involved with video games. They may have difficulties controlling the amount of time they play. They may resist their parents' attempts to limit their time playing video games. რაც კი იყიდება უნივერმაგებში ამ ვიდეო თამაშებზე საკმაოდ დიდი ყურადღებით არის ასაკობრივი შესაბამისობა დადგენილი. ამ ყველაფრის ნახვა შეიძლება თამაშის შეფუთვაზე მის ყუთებზე გარედან. ბავშვები და მოზარდებიც უნდა იყვნენ აქტიურად ჩართულები ამ ვიდეო თამაშებში, თუმცა შეიძლება იყვნენ აქტიურად ჩართულები. ანუ მათ შეიძლება გაურთულდეთ კონტროლი და დროის ლიმიტის შეგრძნება თამაშებთან დაკავშირებით და მათ შეიძლება არც მიიღონ თავიანთი მშობლებისგან ნებართვა ლიმიტისა და დროის დაცვის ანუ კუთხით ვიდეო თამაშებთან მიმართებაში. Parents can help their children to play appropriately and avoid problems by avoiding video games for preschool-age children, checking the ESRB rating to select appropriate games, both in terms of content and level of development, playing video games with the children to share the experience and discuss the game's content. მშობლებს შეუძლიათ დაეხმარონ თავიანთ ბავშვებს ითამაშონ სათამაშო ვიდეო თამაშები და ნება მისცეს, ანუ თავი დააღწიოს პრობლემებს ამგვარად. თავის დაღწევა ვიდეო თამაშებისა, ანუ სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის შესაძლებელია, რომ მშობლებმა შეამოწმონ, ანუ რეიტინგი ამ თამაშების, ასე ვთქვათ, შესაბამისობაში არის თუ არა ის მათი შვილების ასაკთან, შეურჩიონ მათ სათანადო თამაშები და რაც მათში უფრო განავითარებს რაღაც გარკვეულ დონეებს, ათამაშო ვიდეო თამაშები, ან თვითონ თავადაც ითამაშონ მათ შვილებთან ერთად, გაიზიარონ გამოცდილება და ისაუბრონ შემდეგ ამ თამაშის შინაარსობრივ მხარეზე. Setting clear rules for allowed game content and playtime, both in and outside the house,
monitoring the children's online interactions and warning them about the potential dangers of making online friends. დაისახონ ნათელი, ანუ წესები დააწესონ, რათა ნება მისცენ თამაშის შინაარსობრივი და დაუწესონ ამისი ლიმიტი და თამაშის დრო ორივე არის ორივე ხდება სახლის გარეთ. ანუ მიღმა, ასე ვთქვათ, მონიტორინგი ბავშვების ონლაინ ჩართულობისა და გაფრთხილება მათი ამ პოტენციური საფრთხისა ან კიდევ ონლაინ მეგობრების შეძენისა. Enforcing total screen time limits, ensuring video games are only played after homework and chores are done, or encouraging participation in other activities, particularly physical activities. ანუ ძალა არ დაატანონ ამ ეკრანთან დაუწესონ დროის ლიმიტი ძალდატანების გარეშე, მათ ვიდეო თამაშებში და მხოლოდ მისცენება ვიდეო თამაშებში ჩართვისა, მხოლოდ საშინაო დავალებებისა და საკუთარი მოვალეობების შესრულების შემდეგ. აგრეთვე, ანუ უბიძგონ თავიანთ ბავშვებს მონაწილეობა მიიღონ აგრეთვე დამატებით სხვა აქტივობებში და ნაწილობრივ ასე ვთქვათ ფიზიკურ აქტივობებშიც. Likes, yes. I like it. Yes. It is the end. ეს იყო დასასრული პრეზენტაციის. And now I would like to invite you, unless you have any questions. თუ კი ბავშვებო შეკითხვები გაქვთ, შეგიძლიათ დაუსვათ, გისმენთ ქალბატონი მაგდალენა? No, I would like the presentation. Thank you. If you don't have any questions regarding the presentation, maybe later on they will come to your mind. I'd like to invite you to Kahoo game. მას სურთ თქვენ მოგიწვიოთ კაჰუტის თამაშზე, ალბათ ერთი სული გაქვთ. It is very simple. თამაშობ თუ არა ვიდეო თამაშებს. მუდმივად არასოდეს ზოგჯერ და გააჩნია. Uh, 11 people never played. Oh, good. ახდენს თუ არა გავლენას ვიდეო თამაშები თქვენს ქცევაზე? დიახ, საერთოდ არა. Yeah. როგორ ფიქრობთ, უბიძგებს თუ არა ვიდეო თამაშები ძალადობისკენ სამყაროს? რა თქმა უნდა, იქნებ ანუ სავარაუდოდ არანაირად და დამოკიდებულია პიროვნებაზე. Some of you still don't believe. ყველა უნდა თამაშობდესო ვიდეო თამაშს, კი თუ არა? არა. No. No. მეც ამ პასუხს გავცემდი ალბათ. No. 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 Okay. Azvīdēt tamašot. ყველა უნდა თამაშობდეს თუ რატო უნდა თამაშობდეს, ხო ყველა? სასურველი არ თამაშობდნენ. დიახ, მაგრამ ადამიანის სურვილზე დამოკიდებული. ნამდვილად. მაგრამ თამაშობს გააჩნია. Okay. No. თქვენ რომელია თქვენი საყვარელი ვიდეო თამაში? ყველა პასუხი გავიცი სწორედ Assassin's Creed, Halo, არც ერთი და Grand Theft Auto. ანუ თქვენი ცით უფრო ალბათ ბავშვებო. ქცევაზე გავლენა აქვს მოხდენილი ვიდეო თამაშს, მათ უნდა შეწყვიტონ თუ არა თამაში? დიახ? Yes. Yes. Yeah. Yes. Yes.
დიახ არის წითელი ფერი, ჯიარი არა. უკაცრავ, ჩემი ხმა ისმის. დიახ, შეკითხვა მაქვს. ისმენ. ყველა შეკითხვის პასუხი გავიცი სწორად, მაგრამ ქულებს არ მაძლევს და პლუს შეკითხვებსაც არ მიჩვენებს და ბავშვებო, Yes. როგორ ხდები, ქულები იცით Most როგორ of you არის, agree. უბრალოდ რაღაც გამოკითხვის მაგვარი არის, გამიგეთ, ანუ ქულები დიდად არ იწერება, როგორ ჩანს. Do you think crime should always be linked to როგორ ფიქრობთ, კრიმინალი ყოველთვის დაკავშირებულია თუ არა ვიდეო თამაშებთან? ვარდისფერია, დიახ, ლურჯი არა. Yes. ვარდისფერი არა, წითელია Yes. ფრონტურად. Yes. ვიცი ვინ როგორ აღვიქვამთ. წითელს არ I გავს. think yes. yes. Sí, no, oye. Okay. No, not necessarily. They may be linked, but not Yes. always. აბა რომელია თქვენი არჩევანი? Black, Hispanic, white to other. თქვენ წარმოშობა რომელია? შავი, თეთრკანიანი? მე თეთრს დავაჭირე. რასას ეხება ბავშვებო? რასა, რა ვიცი, ჩვენ დიდად არა გვაქვს ისე. Okay. კანიანები ვარ ძირითადად. რა არის თქვენი ასაკი? ასაკობრივი. ზღვარი. 12, 34, 50 და ზევით, 4-დან 13 თუ 35-დან 59. 4-13. სავარაუდოდ 4 და 13 ჩემ. 4 და 13 და ალბათ 12 და 29. ჯერ ვის ვარ? I don't know. არ მეკანა. Age range. Oh my god. არ ვარ დარწმუნებული. მოგეწონათ კაჰუტი? არა. Yes. დიახ, შია, არა და ვინ არის ეს? Of course. წითელი მონიშნეთ დიახ. მე მომიჩნევი. Okay, most of you like it. Okay. Some of you are hungry. Me too. Okay. Maybe too difficult. Okay. Some of them couldn't see the questions on the screen. We don't know why it wasn't visible for them. That is why they wrote negative answer, Magdalena. I see. Okay. Actually, none of us questions. I need help. Which is podium. Okay. Can you see now the screen? Yes. Mariam, WT ვინც იყო ის არის გამარჯვებული. მესამე ადგილი მეორე ელენე მაჭარაშვილი ალბათ და პირველი ნიკოლოს კელდი. Yeah, and fourth Mariami and I didn't see. Congratulations to all of you. გილოცავთ ბავშვებო. I like it. Okay, I think I hope that most of you liked the Kahoot. Of course, I don't know exactly your age, so some questions could be maybe too difficult. Some of you didn't see the questions, that's why you didn't know how to answer. However, I believe that both the presentation and the game will force you to think
at least about playing video games and its impact on your life. Yes? Okay, I'll translate. Thank you. ბავშვებო, ანუ მას იმედი აქვს, რომ მოგეწონათ პრეზენტაცია და კაჰუტის თამაში და ანუ წუხს იმაზე, რომ ნაწილს არ ქონდა წვდომა და ვერ ხედავდით მისდაუნებურად, აგრეთვე არ იყო დარწმუნებული და კონკრეტულად არ ქონდა არ იცოდა რა ასაკისთვის რომელი კატეგორიის კითხვა იქნებოდა შესაბამისი, მაგრამ მინიმუმ ის მაინც მჯერაო, რომ თქვენ დღევანდელი პრეზენტაცია დაგაფიქრებთ. უნდა ითამაშოთ თუ არა ვიდეო თამაშები ძალადობრივი და დაფიქრდეთ იმაზე, თუ რა გავლენის მოხდენა შეუძლია მას თქვენს ქცევაზე. Thank you. Thank you too, Magdalena. You're welcome. As for me, I think that it was very informative and very productive presentation, and thank you for this kind presentation as well. Thank you very much. დახავა მართლა გილაცად დამდა გახალწევ. Twins გილოცავთ, ჩემო კარგო. Thank you, Magdalena. They wish you Merry Thank you, Christmas everyone. and Happy New Year. Thank you very much. The same to you. თქვენც იმავეს გილოცავთ ბავშვებო ახალ წელს. გისურვებთ იგივეს. მინდა მადლობა გადავუხადო ქალბატონ მაგდალენას. არაჩვეულებრივი პრეზენტაცია წარმოადგინა, ნამდვილად დამაფიქრებელია. ძალიან სასიამოვნოა მშობლებიც იქნებოდნენ შემოსული, იმიტომ რომ დაუპატიჟე, მშობლებიც მოისმენდნენ და გაითვალისწინებენ მის რჩევას. უღრმესი მადლობა ამისთვის. Magdalena, dear Magdalena, Miss Irma is very thankful for this kind and very informative presentation for your cooperation and collaborative work. And she's happy that parents whom she invited to this meeting attended the meeting and listened to you and have an idea about this amazing project as well. She thanks you greatly. Thank you very much. I'm happy that also parents were here. მასაც სიამოვნებს, რომ მშობლები ესწრებოდნენ დღეს შეხვედრას. Thank you very much. Happy New Year, and even though I never games, especially violent ones. Bye. Yes, thank you very much. I wish you also Happy New Year. And be careful while playing video games. Yes, ask your parents if they're appropriate according to your age, and don't overuse them. Sometimes it's better to be addicted to books, as one of you have already said, than to games. ბავშვებო, გირჩევთ ქალბატონი მაგდალენა, რომ უფრო ჯობია წიგნებს მიეჯაჭოთ ვიდრე ვიდეო თამაშებს და დაეკითხოთ მშობლებს, გაიზიაროთ მათი აზრი, არის თუ არა თქვენი ასაკის შესაფერი ის ვიდეო თამაშები და გაცილებით მეტი დრო დაუთმეთ ლიტერატურაზე. ბავშვებო, უღრმესი მადლობა, რომ ასეთ კარგი ნამუშევრები წარმოადგენთ, სხვადასხვა აქტივობებს ასრულებდით ხალისით და უყურებდით თქვენ ჩართულობას. მე და ქალბატონი მაგდალენა ვართ ბედნიერები, რომ თქვენ ჩვენთან იყავით მთელი ამ 3 თვის განმავლობაში. ამით პროექტის დასასრული სკენ წავედით და დღეს ვამთავრებთ პროექტს გემშვიდობებით იმის იმედით, რომ თქვენ აუცილებლად მიიღებთ სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობას. ნახვამდით და წარმატებებს. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much Goodbye. Congratulations, Mary. for your presence. Thank you. Goodbye. Bye. You're welcome. Goodbye. 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 Thank you so much. Bye. Goodbye. 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 Happy New Year. Thank you very much. Happy New Year to all of you. It was very